Hello everybody, welcome back. This is IRS Group and my name is Milan Jacob. IRS Group in the channel, subscribe please subscribe now and also press the bell icon for notifications because we will be uploading a lot of videos which will help you in your OET preparation. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് OET സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചോദിച്ച ചില സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും. ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ parts also will cover. So let's get started. കുറച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ കൺസേണും എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം സേവ് ചെയ്യുക. Now, I find a lot of candidates waste a lot of time in the beginning of the role play, especially with lots of elaborate introduction or ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില statements for ease of communication, you know, something of that sort, which I don't understand really. And അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ that's not needed, like ഒരു confirmation of the name and what shall I call you, there's nothing wrong with that. പക്ഷേ എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം a lot of role plays do not need an elaboration, such an introduction, and it's also not necessary because quite a lot of role plays are designed in such a way that it's in the middle of the consultation. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ തുടക്കത്തിൽ കാണുമല്ല, നിങ്ങൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്തു. At the end I'll also link to one of my previous videos which explains when you need an introduction and when it's not needed. But the reason why I'm repeating this is that still people keep talking this, and under observation around 20 to 30 seconds unnecessary introduction wasted on. So that's a lot of time because the role play is just for 5 minutes. 5 minutes role play half a minute ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ 30 സെക്കൻഡ്സിന് ഒരു സ്കോറും കിട്ടുന്നില്ല because you are not addressing the task that is which you have to. Now as I've mentioned earlier, നിങ്ങൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, നോട്ട് ഓൾവേസ്. ഈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണമെന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then it could be the patient just walked into your clinic and then you greet and typically the next or the rest of the task could be find out the reason of the visit. So you can say like, hello, I am Milan and I'm a nurse in this clinic and I'd like to know what brings you to the clinic today. However, ഒത്തിരി റോൾ പ്ലേസിൽ അത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം the first bullet itself will be going into a task and in the background paragraph it should be clearly given that you have either examined the patient അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. So somebody just asked me, should you say good morning or good afternoon? Now ഒരു 10 minutes മുൻപ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടു, അന്നേരം നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്ത് കാണും, നോട്ട് ഷ്യൂർ, ബട്ട് ദെൻ യു എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ യു ടോക്ക് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഡിസ്കഷന് വരുമ്പം വീണ്ടും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി അൺനാച്ചുറൽ. ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ 10 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുമോ? ഇല്ലല്ലോ. So why do you do it in OET speaking when it's absolutely not normal and natural in the workplace setting? So avoid all those things and try to save that 30 seconds. ഒരു 10 സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം 15 സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് you should have started the first task. So I've got a role play to elaborate that. Right. So here we go. You have the role play card on the screen now. The setting says you see a 59-year-old patient who is concerned about having a fever. She has not been well for a few days and has come to the center for some advice. You have just taken her vitals. So that's the background, and it's a community health center. Now the first task is confirm her elevated body temperature.
Find out relevant patient details, general health, any underlying conditions or recent illness, etc. So we are asked to confirm her elevated body temperature. Or fever undennu suspect cheyidana patient vannathu, and you have taken her vitals already, so you have the temperature which indicates a fever. So how will you go about it? This confirmation enganana nadathandathu. Ivide I am a nurse and blah blah blah, or I am one of the nurses in this community health center. You don't even know only kudal nurses all or community health center aanu. So that is also something you should avoid. I am one of the nurses. Community health center oru nurse maathre ullengil how will it be one of the nurses? So it's again not natural and normal. All right, so and that's another thing anyway. So how will you start this task immediately? A 30-second wastage ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം. So confirm her elevated body temperature. So you can say like so hello Tom, I've just taken your vitals and I see that you do have an increased temperature which is a fever. So right away ആ ഒരു ടാസ്കിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുവാണ്. Or I'll give another example. So Ms. Liz, I know you mentioned that you suspect it's a fever, and now that I've taken your temperature, I do see that there is an elevation and you do have a fever. Now I would like to know a little bit more about your health. Can you tell me if there is anything that I should know about your health? Okay, so do you have any recent illness that I should be aware of? All right, okay, and any general health condition that you have had for some time? Okay, excellent. So now moving on to the fever, that's the next bullet actually. Moving on to the fever, can you tell me when it started? All right, and can you think of anything that could have triggered it? I see. And did you travel somewhere in the recent days? And is there anything else that you think might have started this? All right, thank you. So, that's how you proceed. So, make it more natural, and as I've given in this example, try not to, waste a lot of time with unnecessary fixed expressions or by-hearted expressions. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ തരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക, സെറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ഗ്രീറ്റിങ്ങും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഓഫ് വിസിറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഹിൻറ്റ് കാണും. യു ഹാവ് സീൻ ദ പേഷ്യൻ്റ്, യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ്. അപ്പം jump start into the first bullet as soon as you can, and that will help you to improve your OET speaking score. So keep watching, improve your OET, and IRS group OET regular batch or online batch or training, please be in touch with us. Our counselors will help you to give you the finest OET one-on-one in online or our regular batches. Thank you very much.